We do not have the UN does not deploying observers to these elections. We don't. We rarely do that without a specific mandate. As Bangladesh gears up for a general election in January. জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে আবারও নতুন করে অনুষ্ঠিত হবে বাংলাদেশের নির্বাচন। ইত্তেফাকের শিরোনামে বলা হয়, জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশে নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবি। এতে বলা হয়, জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলে বাংলাদেশের সদস্যপদ স্থগিতে অবিলম্বে পদক্ষেপ গ্রহণ, শান্তিরক্ষা মিশনের র্যাবের মানবাধিকার হরণকারীদের নিষিদ্ধ এবং জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে ও পরিচালনায় নির্বাচনের আহ্বান জানিয়ে জাতিসংঘে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত লিন্ডা টমাস গ্রিনফিল্ডকে চিঠি দিয়েছেন 14 কংগ্রেসম্যান। শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ সরকারের সহিংসতার বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে এই চিঠি দেওয়া হয়। নয়াদিগন্তের শিরোনামে বলা হয়, বাংলাদেশে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে নির্বাচন অনুষ্ঠানের আহ্বান। তারা বলছে, জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলে বাংলাদেশের সদস্যপদ স্থগিতে অবিলম্বে পদক্ষেপ গ্রহণ, মানবাধিকার লঙ্ঘনের তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত র্যাব সদস্যদের জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে নিয়োগ দেয়া স্থগিত রাখা এবং বাংলাদেশে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন তত্ত্বাবধান এবং পরিচালনায় জাতিসংঘের অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়েছে। এ সংক্রান্ত যে চিঠি জাতিসংঘে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত লিন্ডা টমাসকে দেওয়া হয়েছে, চিঠিতে সইকারী কংগ্রেসম্যান বব গুড এক টুইটার বার্তায় লিখেছেন, বাংলাদেশের মানুষের সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচনে অংশ নেওয়ার অধিকার রয়েছে। শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ সরকারের সহিংসতায় উদ্বেগ জানিয়ে আমি সহ 13 জন সহকর্মী জাতিসংঘ যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূতকে চিঠি দিয়েছি। খবরটি নিয়ে প্রতিদিনের সংবাদ শিরোনাম করেছে, যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূতকে 14 কংগ্রেসম্যানের চিঠি, জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশে সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের আহ্বান। We do not have the UN does not deploying observers to these elections. We don't. We rarely do that without a specific mandate. We again. And we've seen the reports from Human Rights Watch and other organizations. We again call on all parties involved to ensure that people are able to express their votes freely, their opinion freely, free of any harassment. As Bangladesh gears up for a general election in January, we urge all political parties, their supporters and the security forces to ensure a peaceful, inclusive and safe environment enabling a free and fair ballot. In recent months, recurring violence has erupted at a number of opposition rallies where police have used rubber bullets, tear gas and water cannons. Police, alongside men in plain clothing, have been seen using hammers, sticks, bats and iron rods, among other objects, to beat protesters. Many opposition supporters, as well as some police, have been injured. Senior opposition leaders have been beaten in broad daylight and their homes raided by people claiming to be law enforcement personnel. Hundreds of opposition leaders and supporters have been arrested before and during the rallies. Authorities must abide by their human rights obligations and allow people to exercise their rights to freedom of peaceful assembly and freedom of opinion and expression, and to act diligently to protect against attempt by third parties to suppress or limit exercise of those rights. We urge the police to ensure that force is only used when strictly necessary, and if so, in full compliance with the principles of legality, restraint and proportionality. Excessive use of force must be promptly investigated and those responsible held to account. We also call on the authorities to ensure all those canvassing ahead of next year's ballot are assured a safe and peaceful environment that respects and promotes political plurality and the expression of diverse views in full respect of for their fundamental rights and freedoms.